Good evening, one and all. I welcome you all on behalf of MyOS Connect. You all are familiar with MyOS Connect, and we will make it short. Today, we have Dr. Poomagal, Assistant Professor from Sri Ramachandra University, and she is the Director of Force Brain, and she's working with a lot of brains to make the students empowered on. Brain activation and other motivation works. She is into skill development and she is a motivational speaker, and she is a chairperson at Mahal Trust for Girl Children, and she is running a lot of business. And apart from that, she is mentoring students even after her professional journey. She is mentoring students, not only students, she is a mentor for professionals also. She is working with us since long, and she is an active member of Skin Forum and other forums also. She is empowering HR people, and she's going to other colleges to empower students, and she's being the guest of honor for many colleges. I welcome you, ma'am, and thank you for accepting our invite to empower MyOS students. And she is our mentor too. She is in MyOS Connect, and we have now activated that Connect also, ma'am. Students can connect you and they can ask your help or mentoring directly through MyOS Connect. So I think you can utilize ma'am's efficiency and knowledge, and she'll happily serve you, and she will empower you. Now I request ma'am to take over the session. Thank you so much, ma'am. Good evening, students. Thank you for joining us. Thank you, faculties, and thank you all the coordinators who have joined us this evening. Thank you so much, ma'am. Please take over the session. I hand over the session to you. Thank you, ma'am. Thank you so much for your warm welcome and extending me a better platform where I can exhibit my the worthiness, the talents, and the resources which I have. So usually I feel so happy when I connect with the young brains actually. So it is very as simple as like we cannot make any changes with the already established dolls, but what we can do is like we can play with the clay, and if a set of clay is given, so it is very easy for me to mold it according to my own desire, or like according to a beautiful structure which I imagine or which I perceive to have. Okay, so that is one beauty that applies when I connect with the young brains, because they are the future generations, right? So like it is our responsibility, maybe like you and me are in the same generation. So it is our responsibility to put the children, to put the young generations on the right track, as well as to motivate them in order to get their desired goals achieved. So in this Yes. platform, like I extend my heartfelt thanks to Gayatri ma'am for rightly identifying me and giving me this beautiful session in the beautiful evening. So today we are going to discuss all about like exploring oneself. So it is simply called self-awareness. So before entering into what is self-awareness, I just want to justify why we have chosen this topic and why the youngsters need to know themselves. It is not only the youngsters, even the aged person, or like you all might have read in the Maslow's theory. So Maslow's theory, the self actualization happens only after 60 years or 70 years, or even like when you turn 80. So self actualization is very, very important. Like realizing oneself is very important, because that is the time where we understand our worth, we understand the flow of life, we understand what can be changed and what cannot be changed. So my question is, why do you realize yourself, or why do you realize your worth when you are turning 80 or when you are turning 90? So what is the use of realizing oneself, maybe in the period like after 80, after 90, we don't have any ample opportunities, we don't get better opportunities to go for higher growths or to grow for any sort of progression or development, nothing will happen.
after 80 or 90. And that is why, like, I'm very keen on making or enabling the students to have self-awareness in your young age, in the ages of, like, where you feel the butterflies on your stomach, where you have multiple feelings, where you have secreting the oxytocin, or there are so many hormones that induces you to feel good and feel to feel connected with your friends. And this is the age where really you wanted to go for self-awareness, where you wanted to do self-actualization. It is nothing but the self-realization. So simply what happens when students, when they don't realize their worth, or when they don't realize for what they deserve, or like what they are capable of, mostly they fail in their lives because they fail to realize their worth, because they fail to understand what capabilities that they possess. Hence, the objective of this session is going to make you or enable you to understand your own worth, as well as to make you to realize about your potentials and the caliber that you possess, and what is the ultimate outcome, or what is going to be the ultimate output of understanding oneself or understanding your self-worth. It is just to explore your career. Okay, so that is what the entire session is going to for the day. So exploring your career. So when you wanted to excel in your career, when you wanted to upgrade in your career, or when you wanted to find a right path in your career, like, obviously you need to understand yourself, understand, like, your own potentials, your own calibers and talents and skill sets that you have. Okay, so let us enter into talking about what is self first. So self, for every individual, we do have a self, right? The self is like, I'm not here to distinguish your body and the soul. Like, as far as self is concerned, it is the combination of your mental soul, like, the mentality, the psychological aspects, as well as your physical body. Okay, everything together constitute a term called self. And the self is something which distinguish yourself from the other personality or from the other person. Let it be your father or your mother or your sibling, even your friends, and maybe the person who travels with you probably every day in the train or in the bus, and every day you meet somebody, every day you meet set of people in your office or in your workplace, in your college, and somebody who is sweeping your building, and maybe your school, school or college chairman, or anybody. I don't mind who is the other person, but yourself is something which is going to distinguish yourself from the second person. Let it the second person be anybody. Okay, it can be anyone, maybe your family members or outside your family also. So this self is something which is closely related to oneself. Okay, so if it is myself, so obviously it is closely related to myself, closely related to individual, a particular individual. And I can never betray my own soul, or I can never cheat my own soul, or I can never lie to my own soul. It never happens actually. Rather, like, what you can do, what is possible is, obviously you can betray other people, you can cheat, or you can lie other people, and you cannot help other people, you cannot extend help to other people, because they are the other persons, they are the other selves. Okay, and hence your self is very, very important, and your self is something which is going to be loyal, remain honest with you forever, forever, until you die. Okay, from the moment that you have born and until the moment, like, you have your last breath. So this self is going to be with you, and this self is something which distinguishes or differences your own self from the other personalities. So this is the simplest definition for self. And why you need to go for knowing yourself, and what are the steps, or what are the methods that you can adopt in order to identify yourself.
Of course, self is something related to spirituality also. So, people maybe when they cross the ages of 50s or 60, so obviously they enter into a peculiar path called spirituality. So spirituality is something, or spirituality is some kind of science which obviously helps you to realize your own worth or realize your own self, which automatically helps them to attain peace. Maybe after 60 years, what they need, they all need happiness and peace. They all need, they don't run behind the money, or they don't run behind the fame and name. Obviously, after 60, after 70, they all need, including you and me, at the age of 60 or at the age of 70. Imagine what we demand. We all demand happiness. We all demand peace. We all demand health. Okay, so at that time, the self-realization is something different. So hence, in terms of your career, at this age, you need to identify your potential through which you can fetch your right opportunities, through which you can retrieve the right job opportunities, you can retrieve the career opportunities, which is mostly required in this competing era. The current scenario is something very, very competitive, very, very competitive. You can never find a person, or you can never find a friend, or you can never find any sort of colleague, who is really friendly with you, or who is someone truly associated with you. Everybody in this world is running behind competition, is running behind proving oneself who is better than the other one. Okay, so competition, the current era is completely the competing era. The scenario is completely with, we are all pressurized by the competitions. So maybe you're all in the ages of 18, or probably you're all in the ages of 20. Okay, maybe 16 to 20. If at all you are the college going students, obviously 18 or 19 or maximum 20. So this is very right time to understand your own potentials. So when you understand your own potentials, you can rightly map, or you can rightly fetch the right job opportunities for you. So under this, I'm just going to tell something, like what are the 4 components that are associated with self-awareness. Okay, so when you wanted to go for self-awareness, just a minute, ma'am, can we go for the presentation? You can move to the first slide actually. So discovering your own interest and values. Hello, ma'am. I'm on the first page. Yes, like you can go to the second page. Discover your interest and values. Yes, Yes, yeah, 1.1. yeah. You Okay. can go with bilingual also, ma'am. பசங்களுக்கு புரியுற மாதிரி. Okay. Okay, Tamil also. Okay. Yeah, yeah, I thought, yeah. okay, I thought I'm using very simple English, but still okay. So, No, no in problem. No terms of problem. Your convenience, okay, ma'am. People can I can understand. go for, Okay, no problem. yes, I can go bilingually. Okay. So, Yes, ma'am. interest and values. Yes. இப்போ objective of this session என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா, உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது, உங்களோட செல்ஃப் அப்படிங்கிறது, இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவர் ஓன் பொட்டென்ஷியல். உங்களோட டேலண்ட்ஸ் என்ன, உங்களோட ஸ்கில்ஸ் என்ன அப்படின்றத லைக் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்? வை ஐ நீட் டு நோ அபவுட் மை செல்ஃப் அப்படின்னா, ஆப்வியஸ்லி திஸ் பொட்டென்ஷியல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ ஒரு ரைட்டான ஜாப் உங்களுக்கு சூஸ் பண்றதுக்கு. திஸ் செல்ஃப் அவேர்னஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் வாட் வி வேர் டிஸ்கஸிங். Okay, அப்போ அந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ் வரும்போது, what are the different things that you need to contribute, or what are the different components that contribute to செல்ஃப் அவேர்னஸ்? என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ்லாம் இந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ்க்கு தேவை, என்னெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களை பத்தி? கேன் எனிவன் சே, யார் யாருக்கெல்லாம் உங்களை பத்தி 100% நல்லா உங்களை பத்தி தெரியும் கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கிறவங்க யாரு? இஸ் தேர் எனி பர்சன் ஹூ இஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் நோயிங் யுவர் வொர்த், நோயிங் யுவர் செல்ஃப்? அப்படி யாராவது இருக்கீங்களா? Any person? Yes or no? You can go for unmuting, and you can open your mics and you can talk. If not, monotonous தான், நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். I want you all to be in an interactive mode. That is how the presentation can be very vibrant.
Okay, hence nobody is showing interest. So you are unfortunate to listen to me. Okay, so I continue my session. So unfortunately, you are here to listen. Okay. So in the first ரெண்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா you need to understand your interest. Okay, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது மேபி இட் இஸ் வெரி ஃபார்மல் வேர்ட், இட் இஸ் வெரி லைக் ஈஸி வேர்ட். பட் இந்த கெரியரோட நான் அசோசியேட் பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன, இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கறத நீங்க எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் யுவர் பேஷன். So passion is something which drives you continuously. Okay, passion is something which drives you continuously. இப்போ ரீசெண்டா அந்த வேர்ட் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பேஷன் அப்படிங்கிற வேர்ட் ரொம்ப ரொம்ப நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஃபார் சம் பீப்புள் மேபி அவுட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு காலேஜ்ல பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்கலாம், அவுட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நீங்க பிபிஏ ஜாயின் பண்ணிருக்கலாம், அவுட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நீங்க பிகாம் ஜாயின் பண்ணிருக்கலாம். So there are various factors which forced you to choose certain courses. But still ஒரு பிபிஏ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட you can see the potential of having or taking good photographs. அந்த பிபிஏ சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருக்கிறது எதுவுமே அவருக்கு தெரியாது, அந்த பிகாம் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருக்கிற எதுவுமே அவருக்கு புரியாது, நீங்க சொல்லி கொடுத்தாலும் அவருக்கு புரியாது. சொல்லி like though he puts utmost effort, he may not align himself with that particular subject, whereas photographyல அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். So your degree is something different and your passion is something different. So அந்த passion என்ன அப்படின்றத you need to identify. என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஒரே ஒரு விஷயம் which I want to sensitize is that நீங்க எப்போலாம் ஃபோர்ஸ்க்காக ஒரு விஷயம் பண்றீங்களோ that will never bring you success. Damn sure you can note it and you can keep it forever. Like if something is forcing or if any external force is forcing you to do something, அதோட ரிசல்ட் வந்து நிஜமா வந்து ஒரு டிசைரபிள் ரிசல்ட்டாவே இருக்காது, ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல் சக்சஸ்ஃபுல் ரிசல்ட்டா டெஃபினட்டா இருக்காது. அப்போ எது நமக்கு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ரிசல்ட் கொடுக்கும்? யார் யாரெல்லாம் லைஃப்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு கேக்குறீங்களோ எல்லாருக்குமே என்ன ஆசை அப்படின்னா ஐ வாண்டட் டு பி அ சக்சஸ்ஃபுல் விமன் அண்ட் எவ்ரி மேன் வாண்டட் டு பி அ சக்சஸ்ஃபுல் மேன். ஸோ சக்சஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போது லைக் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் ஆர் மெஷரிங் தி சக்சஸ். எப்படி நம்மளோட சக்சஸ் நம்ம மெஷர் பண்றோம்? மேபி இன் தி ஏஜ் ஆஃப் 30 எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு லைக் ஒரு 5 digits 6 digitsல சேலரியில ஒரு ஜாப் இருக்கணும், மானிட்டரி. எனக்கு வந்து ஒரு வீடு 2 வீடு, ஓகே ஒரு வீடு நான் இருக்கிறதுக்கு, இன்னொரு வீடு ஐ வாண்டட் டு ரெண்ட் இட் அவுட், ரெண்ட் கொடுக்கணும், ரெண்ட் விடணும். அண்ட் எனக்கு வந்து ஒரு லக்ஸுரி கார் இருக்கணும், அண்ட் எனக்கு இவ்வளோ செவரன்ஸ் ஆஃப் கோல்டு இருக்கணும், அண்ட் எனக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் இவ்வளோ இருக்கணும். ஸோ சக்சஸ் என்ன அப்படின்றத கேட்கும் போது லைக் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் மெஷரிங் தி சக்சஸ் ஒன்லி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மானிட்டரி. அப்போ அந்த மானிட்டரி ஆஸ்பெக்ட்கே நான் வரேன். மானிட்டரி ஆஸ்பெக்ட்லயே நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா கூட யூ நீட் டு ஐடென்டிஃபை அ கேரியர், யூ நீட் டு சூஸ் அ கேரியர் லைக் which is going to show interest. ஓகே, உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்ஃபுல்லான ஒரு ஜாபா இருக்கும். எவ்ரி டே லைக் யூ ஹாவ் டு கெட் மோட்டிவேட்டட் to go to your workplace, to go to the office, to show some innovation, to put your contributions, to show your efforts, to mingle with all your team members. அப்போ the first விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு ஜாப் என்விரான்மெண்ட் வந்து ஒரு ஹாப்பி ஜாப் என்விரான்மெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஜாப் என்ன மாதிரி ஜாபா இருக்கணும்னா நீங்க ஃபோர்ஸ்ல வந்த ஜாபா இருக்கக்கூடாது, இல்ல நீங்க ஃபோர்ஸ்ல படிச்ச டிகிரியா இருக்கக்கூடாது, ஃபோர்ஸ் பண்ணி படிக்க வச்ச டிகிரில இருந்து கிடைச்ச ஜாபா இருக்கக்கூடாது. So your profession should be highly passionate enough, only then it can drive you to any extreme. ஜாப்ல வந்து லைக் இட் இஸ் நாட் எவ்ரிடே நான் காலையில வருவேன் ஈவினிங் போவேன், லைக் எவ்ரி மந்த் எனக்கு சேலரி வரும், லைக் எனக்கு சேலரி வந்தா போதும், அந்த மாதிரி இருந்தா nobody can be happy. I have seen காயத்ரி மேம் and all. காயத்ரி மேம்லாம் வந்து அவங்க ஒரு இடத்துல எல்லாம் உட்காந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது. she has great passion towards her job. ரீசெண்டா ஒரு போஸ்ட் அவங்களது ஃபேஸ்புக்ல பார்த்தேன், லைக் ஒரே டேல அவங்க 2 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ல, 2 டிஃப்ரெண்ட் ஊர் கிடையாது, 2 டிஃப்ரெண்ட் பக்கத்துல இருக்க இடம் இல்ல, லைக் 2 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ், நாட் ஈவன் 2 டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். ஸோ ஐ வாஸ் ரியலி அட்மைர்டு. அப்போ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இட் ஷோஸ் ஹர் பேஷன் டுவர்ட்ஸ் தி ஜாப். ஸோ அப்போ அந்த பேஷன் இஸ் சம்திங் விச் டிரைவ்ஸ் யூ. தட் இஸ் வாட் ஐ மீன் இட் ஹியர் as your interest. So interest is something which enables you to travel so faster than the other competitors.
அப்போ மானிட்டரியா நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். மானிட்டரின்றது என்னோட ஆஸ்பெக்ட்ல செகண்டரி தான். Success cannot be measured in terms of your monetary, but as of now, let us take the trend. இன்னைக்கு நீங்க ட்ரெண்ட் என்ன எடுத்துட்டீங்கன்னா, let it be Trichy or let it be Viluppuram, let it be Chennai, எங்கேயா இருந்தாலுமே like everybody are running behind money, isn't it? அப்போ மானிட்டரி ஆஸ்பெக்ட்ல உங்களோட ஜாப்ல நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும், உங்களோட கெரியர்ல நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா you need to identify your passion in which you are associated with. என்ன வேலை பண்றதுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. Okay, like I have identified like when I was doing my post graduation, I have identified that I'm good in speaking. I'm good in demystifying things to my friends, or like when we were supposed to go for group discussion or group study, like I was the one who read the entire content. I was capable of making my friends to understand so easily, and the very next day everyone writes their exam so well, including me. So I have identified that moment that I'm good in making other people to understand what I read. No matter whether it is subject book or even novel, I read many novels, and what I do, like I just share the story with my friends, so they feel so good to listen to me. So I was capable of making other people to understand what I read. So hence I have chosen teaching as my career. So almost for 13 years, of course I'm successful. I feel I'm successful. I feel I'm like I have progressed like anything than the other people, than the other someone who started their career along with me in 2010. So like they are not they have not traveled as much of this distance when compared to me. So hence I know that this is my passion. So connecting with the people, connecting to the students, like conveying what I read, conveying what resources that I do have. So connecting with the people makes me highly like motivating. So in the passion identify பண்ணதுனால அந்த passion நான் என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன், என்னோட கெரியரா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். So I have like made huge self awareness about me, which is in which I'm capable of, what talent that I possess, what skills that I possess. So all these things made me to travel in the right track, and it made me so easy to fetch the success. So whenever I move from one institution and another institution, I don't find it difficult, and everywhere I was growing when I move from one institution to another institution, or when I move from one year to another year. So obviously like I grow along with the days, I grow along with the years, and this is how your interest should work on. So interest is like obviously it is going to be your soul, because as I told you in the beginning, உங்களை யாராவது ஃபோர்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டெஃபினட்டா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சக்சஸ் ரிட்ரைவ் பண்ணி கொடுக்காது. So always you need to have, or always you need to understand what is your interest. Okay, what is your passion? You may good in dance. உங்களுக்கு அதுல டான்ஸ்ல பேஷன் இருக்கலாம், டான்ஸ் வந்து உங்களோட பேஷனா இருக்கலாம், சிங்கிங் உங்களோட பேஷனா இருக்கலாம், இல்ல வந்து டிராயிங் உங்களோட பேஷனா இருக்கலாம், இல்ல இப்போ லைக் தி அதர் ஆஸ்பெக்ட் ஐ டு ஹாவ் தி another incarnations also. I write a lot. நான் நிறைய போயம் எழுதுவேன், கவிதை எழுதுவேன். So like I have collections of poem like which I'm planning to publish it. So something which is driving me, என்ன ஒரே இடத்துல ஸ்டாக்னேட் பண்ண விடாம என்னோட ஜாப்ல நான் வந்து அன்சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னா you all need to identify what is your interest, what is your passion. அந்த பேஷனை நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அதுல நீங்க உங்களோட ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிட்டே இருக்கணும். கண்டினியூஸ்லி you have to improve your skills. So interest is one important component of self awareness. Second component என்ன அப்படின்னா values. So இந்த valuesன்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the third slide, what you value or believe is important. So value according to any person, or according to different person, values different component or values different thing. Many people value money, some people value family, some people value relationships, or maybe the friendship or anything like that, and some people value career as their value. So what you believe or what you value is very very important. Some people believe on God, like they like usually they don't commit mistakes. Some people like they have fear on the customs, the traditions, or they have beliefs on the cultural values or the cultural aspects that is being followed
from their family or from their nature or from their environment. So for different people, different things are valued. So identify what you value and what you believe, because it is too important thing that is going to again support to understand yourself. Because if you don't believe something, if you don't believe on yourself, or if you don't believe on your colleagues, or if you don't believe on your friends, or if you don't believe on your family, or imagine the god that you worship, if you are not, if you don't believe the believe the god, if you don't believe in god, obviously nothing will work out. So what you value, whether you want money, whether you want family, whether you want people, whether you want career, so you need to have, or you need to identify, which thing has got more value in your life. So that you have to identify. So values followed by beliefs. What you believe or what you value is very, very important. So when we talk about the self awareness, okay, this I have the third slide, the fourth slide I have explained you already why you need to know about your interest and values. Of course, when you know about your interest, when you know about your values, like what you are capable of or what you are not capable of, what caliber that you possess, உங்களுக்கு என்ன skills இருக்கு, உங்களுக்கு என்ன talents இருக்கு, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் உங்களால ஒரு right job உங்களால choose பண்ண முடியும். And only in that particular job you can become successful. Out of force, nothing will work out. How long you can be in a job out of force? ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ணி உங்களை வந்து ஒரு பேரண்ட் வந்து உங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க, இல்ல பேரண்ட் வந்து வேலைக்கு போக சொல்றாங்க அப்படின்னா definitely you cannot be a successful person. How many of you watched this வேலை இல்லாத பட்டதாரி movie? Okay, Dhanush வந்து he was a civil engineer. He completed his degree like engineering, and he like he sits in the home for as jobless. And நடுவுல ஒரு 1 month மட்டும் கால் சென்டருக்கு வேலைக்கு போவார். I hope you all might have watched that movie. அந்த 1 month வேலைக்கு போவார். அந்த 1 monthல salary வரும், salary வாங்கணும்னே நின்னுடுவாரு. அந்த 1 month to prove that I am capable of earning money. ஏன்னா திரும்ப திரும்ப அவங்க அப்பா வந்து அவரை வந்து like he used to scold him, தண்டச்சோறு அப்படின்னு. So he wanted to prove to his father that he is capable of making money. But it is not that out of force I can continue in that job. Okay, so out of force I cannot continue for long number of days or long number of months or whatever it is. So hence உங்களோட ஜாப் ஒரு ரைட் ஜாப் உங்களுக்கு வரணும், ஒரு ரைட் ஜாப்ல நீங்க இருக்கணும், சக்சஸ்ஃபுல்லான ஜாபா இருக்கணும், இல்ல உங்களோட கெரியர்ல நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபார் விச் யூ நீட் டு நோ யுவர் ஒர்த். உங்களோட டேலண்ட் என்ன, உங்களோட ஸ்கில்ஸ் என்ன, உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, உங்களோட கேப்பபிலிட்டிஸ் என்ன, நீங்க எதை வேல்யூ பண்றீங்க லைஃப்ல, நீங்க எதை நம்புறீங்க. ஓகே, வாட் யூ பிலீவ். So all these are very, very important to be a very successful person in your career. கெரியர் இன்னைக்கு நம்ம பேசுறது எல்லாமே கெரியர் மட்டும்தான். ஓகே, செகண்ட் பார்ட் நான் லைஃப் பத்தி வரேன். பிகாஸ் செல்ஃப் அவேர்னஸ் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஈவன் ஃபார் யுவர் லைஃப். லைஃப்க்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கெரியர் தான் இருக்கு. ஓகே, இன்னைக்கு என்னோட லைஃப் அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது if somebody tells my name, obviously nobody knows me. But how people knows me is like only because of the career, or only because like what job that I do, what designation that I do have, or what fame or the name that I have. நான் எங்க வேலை செய்யறேன், நான் என்ன earn பண்றேன், நான் என்ன மாதிரியா என்ன ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறேன், இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கெரியர் பேஸ் பண்ணி தான் எனக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கு. என்னோட நேம் எங்க அப்பா வச்ச நேம்காக எனக்கு ஐடென்டிட்டி கிடையாது. So that identity is it is not going to work out. So my identity is only from my career, only from my contributions. நான் என்ன எதெல்லாம் நான் இன்ட்ரெஸ்டோட பண்றேன், எதெல்லாம் என்னோட லைஃப்ல வேல்யூன்னு நினைச்சு நான் பண்றேன். So talking to people, connecting with the young brains, connecting to the young generation. So இதெல்லாம் என்னோட வேல்யூஸ் நான் நம்புறேன். And these things create identity for me. These things makes me a successful woman. Like monetary aspect secondary and life aspect secondary, because like I spend very lesser time with my family. I spend very less time with my children. And of course, as a woman, I fail in my family because I'm not able to spend more time with my family. So na inik life aspect pathiye pesla. So your self awareness pertaining to your career, pertaining to be a successful person in your job, in your profession, அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு மீன் பண்றோம். லைக் நம்மளோட என்டையர் அப்ஜெக்டிவ்மே இன்னைக்கு அதை பத்தி தான் இருக்க போகுது.
So followed by the key terms. What are the key terms that are there associating with your self awareness? So first one, as like we were discussing much on it, the interest. Okay, what passion that you have. Technology. See, for some people, like some people are lacking in technology, like using the technology. um, Imagine, like if I'm going to do a research, so I need to excel myself in terms of using the statistical packages. I need to know what is research, I need to know what is research methodology, and I need to know how to use various technologies related to statistical packages. ஒரு statistical research பண்ணனும் அப்படினா அதுக்கு என்னென்ன டெக்னாலஜி இருக்குன்றதே எனக்கு தெரியணும். As a teacher or as a researcher, I need to know. So technological wise நீங்க உங்களை strengthen பண்ணிக்கணும். ஸோ உங்களோட கெரியர்ல நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் யுவர் டேலண்ட், வாட் இஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட், உங்களுக்கு எதுல எந்த விஷயத்துல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ஃபாலோட் பை டெக்னாலஜி. டெக்னாலஜியோட சப்போர்ட் இல்லாம நீங்க உங்களோட கெரியர்ல சப்போர்ட்டிவ் சக்சஸ்ஃபுல்லா டெஃபினட்டா இருக்க முடியாது. அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல அழகா ஒரு 2 டேர்ம்ஸ் இருக்கு which I wanted to disclose with you. So one is reskilling and second one is upskilling. Okay, reskilling is like again and again, like you are experting yourself or you are advancing yourself in a particular subject. ஒரே சப்ஜெக்ட்ல நீங்க ரொம்ப டீப்பா ஒரு விஷயத்தை போய் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க, ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப ரொம்ப டீப்பா போய் புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா that is reskilling. அப்ஸ்கில்லிங் இஸ் சம்திங், நீங்க வேற புதுசா ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு நீங்க உங்களோட பேஷன்ல இருந்து வேற ஒரு பேஷன்ல என்டர் ஆயிட்டு நீங்க அந்த சப்ஜெக்ட்ல நீங்க புதுசா ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அப்ஸ்கில்லிங். லைஃப்ல கெரியர்ல லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அ சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன், கண்டிப்பா இந்த 2 ஸ்கில்லிங்க நீங்க மறக்கவே கூடாது, விடவே கூடாது. ஸோ ஒன் இஸ் ரீஸ்கில்லிங். ரொம்ப ஒரு சப்ஜெக்டையும் நீங்க ஆழமா புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு தமிழ்ல பழமொழி சொல்லுவாங்க, ஐ ஹோப் யூ ஆல் மைட் ஹவ் ஹியர்ட், நுனிப்புல் மேயும் மாடு. நுனிப்புல் மேயும் மாடு அப்படின்னா அந்த மேல இருக்கிற புல்ல மட்டும் மேய்ஞ்சிட்டு வந்துரும் மாடு. அது கண்ணு தெரியும் போது அந்த மேல கொஞ்சம் அந்த கிரீனியா இருக்க புல்லு மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு வந்துரும். அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. லைஃப்ல நீங்க ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்ட்ல நீங்க கிங்கா இருக்கணும். ஓகே, இந்த சப்ஜெக்ட இல்ல இந்த வேலைய இவங்களை விட வேற யாராலையும் பெட்டரா செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடென்டிட்டியை நீங்க கொண்டு வரணும் கெரியர்ல. தட் இஸ் வாட் இஸ் மோஸ்ட்லி ரெக்வயர்ட். why I'm admired with Gayatri ma'am is அவங்களோட ஜேர்னி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னல்ஸ்ல இருக்கும். she was MA இங்கிலீஷ் கிராஜுவேட், அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவங்க ஹெச்ஆரா இருந்திருக்காங்க, அப்புறம் பார்த்தா ஜேர்னலிஸ்டா இருந்திருக்காங்க. ஸோ she had diversified natures, diversified work cultures. So that was really inspiring. அப்போ எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லயுமே அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கிறாங்க. இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஒன் சப்ஜெக்ட் ஆர் இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஒன் திங் தட் ஷீ டிராவல்ஸ். ஸோ அப்போ நீங்க உங்களோட கெரியர்ல நீங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. வாட் ஆர் தி அசோசியேட்டிங் டெக்னாலஜிஸ், நீங்க எல்லா டெக்னாலஜிஸ்லயுமே நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும், உங்களை ரீஸ்கில்லும் பண்ணிக்கணும், அப்ஸ்கில்லும் பண்ணிக்கணும். ஃபாலோட் பை இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வென்ட்ரி. பியூட்டிஃபுல் வேர்டு, இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் டேர்ம். இன்ஃபேக்ட் கேட்டா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வென்ட்ரி. இன்வென்ட்ரி அப்படின்னா ஸ்டாக். நம்ம யூஸ்வலா மெட்டீரியல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல படிப்போம், இல்ல யூஸ்வலா நீங்க ஒரு பிபிஏ ஸ்டூடெண்ட் எம்பிஏ ஸ்டூடெண்டா இருந்தா உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் இன்வென்ட்ரினா என்னன்னு தெரியும். ஸ்டாக். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டாக். அப்போ இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஒன் இன்ட்ரெஸ்ட். உங்களோட பேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு விஷயத்துல மட்டும் கன்ஃபைன்டா இருக்கக்கூடாது. யூ நீட் டு ஹாவ் மல்டிபிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ், யூ நீட் டு ஹாவ் மல்டிபிள் பேஷன். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, எனக்கு டீச்சிங் எந்த அளவுக்கு நான் பேஷனேட்டோ அதே அளவுக்கு நான் போயம் எழுதுறதுலயும் பேஷனேட், அதே அளவுக்கு நான் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்ல பேஷனேட். ஸோ ஐ டூ ஹாவ் வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்கில்ஸ். இட் இஸ் நாட் இப்போ நான் பொறுக்கும் போதே ஸ்கில்ஃபுல்லா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது. எனக்கு ஒரு விஷயத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, நான் எனக்கு எல்லாரும் முன்னாடி பேசணும், எனக்கு டீச் பண்ணணும், எனக்கு எழுதணும், அப்ப எனக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல நான் என்னோட ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிறேன். எவ்ரிடே ஐ ஒர்க் ஆன் இட். ஓகே, மேபி நான் இன்னைக்கு ஒரு 13 இயர்ஸ் நான் என்னோட கெரியர் நான் முடிச்சிட்டேன். 13 இயர்ஸ் நான் as an assistant professor I worked in various colleges. ஆனா என்னோட கெரியர் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ ஃபர்ஸ்ட் டே எனக்கு பயமா தான் இருந்துச்சு. வெதர் am I capable to teach to these ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்க முடியுமா, வெதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிவ் ரெஸ்பெக்ட் டு மீ ஆர் நாட், வெதர் தே கேன் லிசன் டு மை லெக்சர் ஆர் நாட், என்னால 1 hour கண்டினியூஸா கிளாஸ் எடுக்க முடியுமா. ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு பயம் இருந்துச்சு. இதுக்கு நான் ஸ்கில்டா டேலண்டடா, எனக்கு ஆப்வியஸ்லி ஐ வாஸ் டவுட்ஃபுல்.
அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் எனக்கு லேக் ஆச்சோ அங்கங்கெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தேன். I was able to correct myself as well as I was able to develop myself. At one point of stage, இன்னைக்கு நான் ஒரு கிளாஸ் போறேன் அப்படின்னா I don't even need any sort of preparations. So the very first day I determine இதுதான் subject, இதுதான் syllabus. So like every day what are the different topics and என்ன subtopics இருக்கு, what I'm going to talk. It all comes as flow. Okay, I don't need any, it is all அந்த ஸ்டார்டிங்ல பிகினிங்ல என்னோட கெரியர் பிகின் பண்ற டைம்ல நான் என்னென்னலாம் வந்து எஃபோர்ட் போட்டேன், என்னென்ன ஹோம்ஒர்க் பண்ணேன், ஹவு மச் டைம் தட் ஐ ஹவ் ஸ்பெண்ட். 1 hour கிளாஸ் எடுக்கணும்னா நான் 4 hours ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ஸோ தட் வாஸ் வெரி ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம். That too, imagine like you were in a family, like you were supposed to you were like supposed to take care of the family, supposed to take care of the children, and still you wanted to spend time for your preparation for the classes. So all this what happens is like challenges, beginningல challenges இருந்துச்சு. So hence இது எல்லாமே நான் வந்து ஓவர் கம் பண்ணி தான் today if I'm successful அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். I don't tell people say me that I'm successful. I feel I'm successful. I feel I'm successful and I'm happy, like I have grown because I only know how I was in the day one. But after 13 years how I am அப்படிங்கிறது எனக்கு தான் தெரியும். So interest inventory, it is not only one interest that you should possess. You may have multiple passions, you may have skills, you may have talents, you may have potentials in multiple things. So simply they call it as multitasking. ஓகே, நீங்க உங்களுக்கு இன்னும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஆக்டர் தனுஷ் தெரியும். தனுஷ் வந்து நம்ம எல்லாரும் ஆக்டரா தான் அவரை ஃபர்ஸ்ட் மேபி நீங்களாம் பிறந்திருக்க மாட்டீங்க அவர் இண்டஸ்ட்ரியில வந்த டைம்ல. அப்போ வந்து லைக் ஹி என்டர்ட் ஆஸ் அன் ஆக்டர். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஹி ஸ்டார்டட் சிங்கிங். அவர் சிங்கிங் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ஹி ரைட்ஸ். ஓகே, அவர் ஒரு லிரிசிஸ்ட். இன்னும் மேபி அந்த டைரக்ஷன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தான் வரல, ப்ரொடியூசிங் டைரக்ஷனுக்கு தான் வரல, பட் மல்டி டாஸ்கிங். ஓகே, இப்போ இன்னைக்கு நீங்க எந்த ஹீரோ பார்த்தாலுமே மல்டி டாஸ்கிங். நான் ஆக்ட் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு no hero can say or no actor can say. And almost like if they enter into the film industry, obviously they develop their skills and they need to wait for the right opportunity. அப்போ ரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறது ரைட் டைம்ல டெஃபினட்டா நமக்கு வரும். that is beyond human power. Okay, that is beyond human power. But what I suggest you is you better equip yourself. உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு என்னென்ன டேலண்ட்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு எதுலலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதுல நீங்க உங்களை ரீஸ்கில் பண்ணிக்கோங்க. என்னென்ன விஷயத்துல லைட்டா ஒரு சில விஷயத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், பண்ணா நல்லா இருக்கும், நம்மளும் இது பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு லைட்டா ஒரு ஸ்பார்க் வரும். அந்த ஸ்பார்க் வந்துருச்சுன்னா விடாதீங்க, என்டர் இன்டு இட். அதுலயும் எக்ஸல் ஆகுங்க. அதுலயும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அதையும் ஒரு பேஷனா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க, அந்த பேஷனை ஒரு கெரியரா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. So interest inventory is very very important. You need to have multiple interests, you need to have multiple passions so that you can have multiple career. Because இன்னைக்கு லைஃப்ல having single source of income is not sufficient. Of course எங்க வீட்ல எல்லாம் எங்க அப்பா மட்டும் தான் ஒர்க் போனாரு. Like my father was a government employee and ரெண்டு children, like he was capable of taking care of the entire family, children's education எல்லாரையும் படிக்க வச்சாரு. Like everything is okay. But இன்னைக்கு situation அப்படி கிடையாது. Each and every one in the family, like including the husband and wife, are supposed to go to the job, and one source of income is not at all sufficient. Though both of them are earning, and single income is not sufficient. So you have to plan for the alternative sources of income which can support you in terms of monetarily successful. So for which the basic or the fundamental is interest inventory. You need to have multiple passions. You need to identify what are the different interests that you have and what are the different skills and skill sets and talents that you possess. அதுல நீங்க உங்களோட லைஃபை டிராவல் பண்ணும். அண்ட் உங்களோட கெரியர் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுலயும் உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் ஹை. You always wait for the opportunity. That is what I say. So you always be ready for opportunity. Because lifeல வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றது எப்போ வேணாலுமே வரும். Most of the time it comes in an unexpected time. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் நம்ம எதிர்பார்த்திருக்கவே மாட்டோம். அண்ட் லக்கிலி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும். ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்னு நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். அன்பார்ச்சுனேட்லி அது கடைசி வரைக்கும் நமக்கு வரவே வராது. அண்ட் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ன்ற லேபிள் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. now we are all called as label. அது ரொம்ப ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேபிள். அது ஸ்டூடெண்டா இருக்க வரைக்கும் நமக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ டென்ஷனோ. ஆனா இன்னைக்கு the survey says students community undergo huge stress. I don't understand why.
நாங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் போதுலாம் இவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது. எங்களுக்கெல்லாம் எப்போ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா லைக் ஒன்லி வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங், ஒன்லி வி ஸ்டார்டட் லைக் being employed அப்போலாம் தான் like because we need to balance the family as well as the job. That too especially for women it is obviously a stressful thing. ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கும் போது லைக் யூ ஆர் இன் a very protective layer, you are in a very protective environment. ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் போது உங்களுக்கு பயங்கர ப்ரெஷர்ஸ் கிடையாது. what pressure you get I don't understand. படின்னு சொல்றது ப்ரெஷர் கிடையாது, பி டிசிப்ளின்டுன்னு சொல்றது ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது, போன் பார்க்காதன்னு சொல்றது ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது, ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்கன்னு சொல்றது ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது. யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் லைஃப் இஸ். நீங்க ஒன்ஸ் இந்த லேபிள் ஸ்டூடெண்ட்ன்ற லேபிள் விட்டுட்டு வந்துட்டீங்கன்னா திரும்ப நீங்க போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் போகலாம், இல்ல ஆஃப்டர் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கூட எடுத்துக்கோங்க. ஜாப்ல நீங்க போயிட்டீங்கன்னா தப்பிச்சிங்க. இல்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட்ன்ற லேபிள் விட்டு வெளியில வந்துட்டீங்க, உங்களுக்கு ஜாபும் கிடைக்கல, அந்த இன்பிட்வீன்ல ஒரு பீரியட் இருக்கும் பாருங்க, தட் இஸ் தி டஃபஸ்ட் பீரியட் இன் லைஃப். ப்ளீஸ் நோட் இட். அப்போ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, யூ ஷுட் கீப் யுவர் செல்ஃப் ரெடி, equip yourself to get into any sort of opportunity that you get. Life throws you opportunity like anything in an unexpected time. Unexpected இருக்கிற டைம்ல தான் opportunities போட்டுட்டே இருக்கும். And you should be ready enough to catch the opportunities, and you have to grow and you have to come up. That is as simple as that. And followed by values and work values. Values அப்படிங்கிறது is self discipline. Okay, of course when you want to explore yourself அதுல முக்கியமா வர்றது வேல்யூஸ். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்ச 99% நான் வந்து உண்மைதான் பேசுவேன். வெரி 1% மேபி அது கூட பொய்யா இருக்காது. ஐ ஹைட் சம்திங். அது என்னன்னா அதுவுமே ஈவன் ஃபார் தி குட் காஸ். ஓகே, ஸோ ஐ எம் வெரி ஸ்ட்ராங் எனஃப் இன் தட். Because that is my principles. I don't lie, and I don't go behind corruption. I don't take money in an illegal way. So these are all my values because I believe that ஒரு தப்பான ஒரு வழியில வந்து லைக் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மணி, ஒரு கரப்ஷன்னாலேயோ இல்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இருந்தோ இல்ல வந்து வேற ஏதோ, பிகாஸ் we are into multi level of things, and I don't take money in any unethical way. அப்போ these are the self values that I possess. So self values is very very important. And work values. So work values is all about the job and what value that you give to the job. Okay, as I told you, எந்த ஒரு ஜாப்லயுமே நீங்க வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணவே முடியாது. only if you are passionate you can work. if you are passionate அப்படின்னா அந்த ஜாபுக்கு நீங்க ஜென்யூனா இருக்கணும். யூசுவலி பீப்புள் சே ஓபி அடிப்பாங்க, காலையில வருவாங்க, வந்த உடனே பிரேக் போவாங்க. Many of the times like we hear so many things from the government offices. Okay, and never ever encourage that attitude, never ever encourage being like disloyal to your job. உங்களோட job அப்படிங்கிறது it is again it is into spirituality. I consider my job as the god which I worship. So this is the place is my temple, the classroom is my temple. Okay, so this is how I treat my job. Like if any task is being given, I complete it in a stipulated time. So you need to follow certain values in your job. Any job you may get into, எந்த வேலைக்கு வேணாலுமே நீங்க போலாம், எந்த ஜாப்ல போனாலும் be loyal to your job. you are being loyal to the relationship, being loyal to your family, friends, that is all necessary. அது எல்லாத்துக்கும் மேல எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா தி ஒர்க் வேல்யூஸ். ஜாப் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் கோயிங் டு ஃபீட் யூ. ஓகே, ஸோ நெவர் எவர் பி டிஸ்லாயல் டு யுவர் ஜாப். உங்க ஜாபுக்கு மட்டும் ஜென்யூனா இல்லாம இருந்துடாதீங்க. பி ஜென்யூன் டு யுவர் ஒர்க். உங்களோட ஒர்க் கல்ச்சர்ல, உங்களோட ஒர்க் ஆட்டிடியூட்ல எந்த விதமான ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸும் கண்டிப்பா வச்சுக்காதீங்க. Okay, and followed by economical values. So economic values is like money. Okay, monetary aspects, values in terms of monetary. So economically, okay, as I was telling the corruptions or earning money in an unethical way. So these things needs to be eradicated. அப்ப இதெல்லாம் நீங்க ப்ராப்பரா see, you may question me, ma'am என்ன ஜெனரேஷன்ல இருக்கீங்க, இதெல்லாம் வந்து definitely not possible அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா I don't accept. Everything is possible.
see நீங்க வந்து நிறைய பேர் நீங்க பார்க்கலாம், நிறைய பேர் வந்து பொய் சொல்றாங்க, நிறைய பேர் வந்து ஏமாத்துறாங்க, நிறைய பேர் வந்து எல்லாருமே கரப்ஷன் தானே பண்றாங்க, எல்லாருமே இல்லீகலா பிசினஸ் தானே பண்றாங்க, they take money, they earn money, and I don't see them as successful in the sorry. So successful அப்படிங்கிறது when you are genuine to your soul, when you are genuine to yourself. அப்போ ஒரு 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 ரைட் வேல, ஒரு ரைட் ஜாப்ல, ஒரு ரைட் டெசிக்னேஷன்ல ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நீங்க மணி ஏர்ன் பண்ணும்போது அது உண்மையிலே லைக் இட் gives you multiple happiness. When you earn money, like when you perspire, like out of perspiration, like you have to do hard work, and usually people say smart work பண்ணுங்க. நம்ம சூர்யா வந்து பயங்கரமா ஒரு கல்ச்சர் ஸ்பாயில் பண்ணாரு. Actually I have great regards to Surya, but still I couldn't bear certain things. Okay, அப்போ கஜினி மூவில வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாரு, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாதீங்க, ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க. ஸ்மார்ட் ஒர்க்ன்றதே சீட்டிங் தான். அக்கார்டிங் டு மீ ஸ்மார்ட் ஒர்க் இஸ் சீட்டிங். ஓகே, so always do hard work. Hard work pays you well. Definitely smart work will not pay you. Okay, smart work அப்படிங்கிறது மேபி அந்த டைம்ல உங்களை எஸ்கேப் பண்ணி கொடுக்கலாம், இல்ல உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் கொடுக்கலாம், உங்களை ஈஸில வச்சிருக்கலாம். But that is not what we require. What we require is something to be in a concrete success. Concrete success அப்படின்னா எனக்கு லாங் டேர்ம்ல ஒரு சக்சஸ் வேணும், எனக்கு வந்து ஒரு ஜெனியூனான ஒரு சக்சஸ் வேணும், எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ரைட் வேல எனக்கு ஹாப்பினஸ் வேணும். அப்போ ஃபார் ஆல் தீஸ் எனக்கு வந்து வேல்யூஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ தி கீ டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டிங் டு யுவர் செல்ஃப் அவேர்னஸ் இஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட், தி டெக்னாலஜிக்கல் சப்போர்ட்ஸ், டெக்னாலஜிக்கலா நீங்க எவ்வளவு நிறைய விஷயம் கத்துக்கிறீங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வென்ட்ரி, மல்டிபிள் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல நீங்க பேஷன் பேஷன் இன்வென்ட்ரி நீட்ஸ் டு பி கிரியேட்டட், வேல்யூஸ், ஒர்க் வேல்யூஸ் as well as economical values. These are the different aspects. Okay, I thought of having an activity, but still we are running short of time, and that too in online we cannot go for activity. But you take this question, and whenever you find free time you can go for doing this. What are your favorite activities to do? என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும், இதுலலாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் கிடைச்சது, உங்களுக்கு மைண்ட்ல வந்து எந்த ப்ரெஷருமே இல்லை, if you are stress free and you don't have any examinations, you don't have any works to do, your exams were got over, and maybe another 10 days are going to be holiday. அப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும் போது என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நீங்க பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க, லைக் what things it's going to pour your interest. அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒரு 5 or 10 ஆக்டிவிட்டிஸ் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க. லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும்போது list out பண்ணீங்கனாலே you can able to you are able to identify what skills that you have, or what are the things that is fetching your interest. What are இதுல எழுதுறீங்கல்ல, இந்த 10ல தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 3 or 4 is going to be your core passion. அந்த 4 passionல தான் உங்களுக்கு career அமைய போகுது. So please be very serious and sincere when you do this activity. So write down what are the interested or the favorite activities that you wanted to do. நான் வந்து ஸ்விம் பண்ண போறேன், ஸ்விம்மிங் போவேன், இல்ல வந்து நான் டிராயிங் பண்ணுவேன், இல்ல நான் டான்ஸ் பண்ணுவேன், இல்ல நான் வந்து நிறைய எஸ்ஸே எழுதுவேன், இல்ல வந்து நான் ஃப்ரீ டைம் கிடைச்சதுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் சைக்கிளிங் போவேன், இல்ல நான் என்னோட ஹெல்த் கேர்ல நான் வந்து என்னோட செல்ஃப் கேர் நான் வந்து பார்த்துக்க போறேன். ஸோ you write at least 10 activities. Okay, அந்த 10 activitiesல definitely உங்களோட career அந்த 10ல தான் இருக்க போகுது. This is how you can easily identify what are the interested activities for your soul, what are the passionate activities for you. அது நீங்க ஈஸியா இதுல இருந்து you can identify. And இதுக்கு மேலயும் வந்து ma'am, can I take another 10 minutes or 15 minutes? Yes, ma'am, you Yes, can. ma'am. Yes, ma'am. Okay, I can take another 10 minutes, 10 to 15 minutes. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please. So இப்போ வந்து we are going to enter on life aspect. இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம கெரியர் பத்தி பேசிட்டோம். நான் கெரியருக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களோட பேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், உங்களோட பேஷன் வந்து ஏன் முக்கியம், இதெல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். பிகாஸ் லைஃப்ல பொறுத்த வரைக்கும் மானிட்டரி ஆஸ்பெக்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாருமே நிறைய டிபேட்லாம் கூட நடக்கும், பணம் ரொம்ப முக்கியமா, பணம் ரொம்ப முக்கியமா.
And people they நீங்க இந்த பழைய காலத்துல படம்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் வந்து ஹீரோ கிட்ட சொல்வாரு, நான் வந்து கஞ்சியோ கூழோ உன் வீட்டுல குடிசையில இருந்து குடிக்கிறேன். இன்னைக்கு காலத்துல அது எதுவுமே செட் ஆகாது. So damn sure without money you cannot lead a happy life. Okay, moneyக்கும் happinessக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா இல்லையா, we can go for other debate, or even we can go for research, doing research also. But still in reality you cannot be happy, or you cannot be like peaceful without having money. So money வேணும் அப்படின்னா உங்களோட important ஒரு டூல் என்னவா இருக்க போகுதுன்னா obviously the job, the profession. அப்ப அந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து நீங்க ஏனோ தானோன்னு ஒரு ப்ரொஃபஷனை செலக்ட் பண்ணக்கூடாது. You should not go for like spotted professions. You need to choose your profession, choose your career spotlessly. Okay, அது ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். அந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து உங்களோட பேஷன் ஓரியன்டா இருக்கணும், உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஓரியன்டா இருக்கணும். Only then you can become a successful person in your job. Only then you can get continuous growth or development in your job. Okay, இது வந்து வேற யார் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்தாலும் they admit it. This is what they will tell, because it is out of every one of our experiences. So we cannot become successful, or we cannot be successful without having interest. இப்போ எனக்கு 4 மணிக்கு காலேஜ் முடிஞ்சது, நான் ஒரு 4 o'clock இல்ல 4:05 நான் வந்து ஃபிங்கர் பஞ்ச் பண்ணிட்டு I might have left. But we were working here till 5 o'clock. I had some other work, so I was here. I was staying back in the campus and I was working. And 5 to 6 எனக்கு இந்த session இருக்கு. So it is all my passion. Working for the institution, working for the department, working for the development, and working for the young generations. Okay, these are all things comes under my services. In the services லாம் பண்ணனா I feel so happy. So this is how I make myself a successful person as well as happy person. அப்போ அந்த ஹாப்பி ஆஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறது நான் போய் வந்து 60 இயர்ஸ்ல 70 இயர்ஸ்ல நான் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி 70 இயர்ஸ்ல வந்து லைக் if I go happy or if I go successful, nobody bothers. And I cannot be a role model to many people. I cannot make others to like aspire. So if I want young generations to aspire, நான் என்னோட young ageலயே நான் என்ன பண்ணணும்னா I have to be a role model. So only then other people can take me as role model, or only then other people can follow my track, because it is obviously going to be the right track. So this is how like I pursue myself. This is how I pursue my career. I pursue my track. So hence it is very important to choose your career based on the passion that you have, based on the interest that you have. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம், எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஆனா அந்த வேலையை எனக்கு வந்து செய்யறதுக்கு ஸ்கில்ஸ் இல்ல, டேலண்ட் இல்ல, நான் என்ன பண்றது? You won't believe if I say one instance. We all know A. Rahman, the musician, right? Musician A. Rahman வந்து அவர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில என்டர் ஆகும் போது அகைன் தேர் வேர் சோ மெனி லெஜெண்ட்ஸ். மியூசிக்ல நிறைய லெஜெண்ட்ஸ் அவர் என்டர் ஆன பீரியட்ல இருந்தாங்க. அண்ட் he was not scared. அவருக்கு வந்து நமக்கு ஸ்கில்ஸ் இருக்குமா, நமக்கு டேலண்ட்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு he was not scared. ஆனா என்ன இருந்தது அப்படின்னா, நம்மளை விட பெட்டரா இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. யூ ஆல்வேஸ் ஹாவ் தட் தாட். எப்பவுமே நம்ம தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து we should not have that opinion. We should always compare ourselves. நமக்கு எங்கெல்லாம் வந்து நம்ம லேக்கிங்கா இருக்கோமோ, நம்மளை விட சில பேர் பெட்டரா இருக்காங்கன்னா it is always better to go to them and learn from them. Nothing wrong in learning. Even last breath, till last breath you can learn something. You can learn new skills, you can learn new things. Anything can be learned at any age of your time, I mean any age of your life. So learning வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பவுண்டரியே கிடையாது. So you can always learn at any time. So அவர் ஏ ரஹ்மான் வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, டெய்லியுமே வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவா வந்து 2 hours 3 hours வந்து எக்ஸ்ட்ராவா அவர் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணுவாரா, மியூசிக் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணுவார். Another instance which I have heard. Yes ma'am. Okay, no nothing, please carry on. Another instance I wish to share with you is like நம்மளோட கிரிக்கெட் லெஜெண்ட் அப்படின்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் ஏஜ் குரூப்ல அவர் வந்து ஒரு 10 இயர்ஸா இருக்கும் போது, அவர் வந்து ஒரு 8 years or 10 years அந்த ஏஜ் குரூப்ல வீக்கெண்ட் ஆனா அவங்களோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவரோட நெய்பர்ஸ் எல்லாருமே போய் விளையாடுவாங்க. லைக் தே என்ஜாய் இன் சம் அதர் திங். ஆனா இவர் என்ன பண்ணுவாராம், இவர் பேட் வச்சுக்கிட்டு பேட்டிங்கும் பவுலிங்கும் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாராம். அப்போ உங்களுக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்றீங்களோ
அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு டைமை இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. Investing your time is very 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 important to upskill or to reskill, especially for reskilling. Okay, அதுல நீங்க இன்னும் என்னவாகணும்னா இன்னும் அட்வான்ஸ்டா ஆகணும், இன்னும் எக்ஸல் ஆகணும், இன்னும் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா யூ இன்வெஸ்ட் டைம். அதுல வந்து எஃபர்ட்ஸ் போடுங்க. எந்த விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ, எந்த விஷயம் செய்யறதுக்கு நீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றீங்களோ, எதுல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா இருக்கோ அதுல டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, அதுல எஃபர்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, அதுல பிரெயின் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது there is no point of question whether you will become successful or not. Damn sure you will become successful. So identify your skills, identify your passion, and அந்த passion base பண்ண ஒரு career choose பண்ணுங்க. So automatically that career will make you or bring you as a successful person. So this is very small connectivity between understanding your self-worth and how you can explore with your career, or how you can connect, or how you can fetch the right job, or how you can go for fetching the right profession for your life. Okay, so this is what is all about the career. Okay, so now I let me take another 5 minutes to tell you something related to your life. So life varumbodhu automatically career is a part. Life is something, what I'm going to talk about. Life is something very close to your heart, something something it is going to keep you away from this earth. உங்களுக்கும் இந்த இந்த பூமிக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இல்லாத மாதிரி ஒரு விஷயம், இல்ல வந்து உங்களோட கனெக்டிவிட்டி, ஸ்பிரிச்சுவல் கனெக்டிவிட்டி, இல்ல இந்த வேர்ல்டுல நீங்க உங்களை மட்டும் ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்றது, பிகாஸ் தட் இஸ் வாட் இஸ் செல்ஃப் டெஃபினிஷனே. நான் அப்படிதான் சொன்னேன், உங்களை எப்படி நீங்க மத்தவங்க கிட்ட இருந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றீங்க, தட் இஸ் வாட் இஸ் செல்ஃப். அப்ப இந்த செல்ஃபை நீங்க எப்படி ப்ரியாரிட்டி பண்ண போறீங்க? சோ இதுதான் வந்து நம்ம என்ன கேட்டகரியில கொண்டு வர போறோம்னா, நான் இந்த லைஃப்ன்ற கேட்டகரியில கொண்டு வர போறேன். அப்போ நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் போது, இல்ல நம்ம வந்து மேபி வி மே பி a step ahead, ஒரு ஸ்டெப் நம்ம வந்து மேல போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி திஸ் லைஃப் ஆல்சோ த்ரோஸ் so many stones. ஓகே, நிறைய பிரச்சனைகள், நிறைய சேலஞ்சஸ் நமக்கு வரும். அப்ப இந்த சேலஞ்சஸ் நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும்? ஓகே, இப்போ இந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ்ல ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. நான் ரெண்டே விஷயம் தான் கேட்கிறேன். உங்களை நீங்க எப்படி புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க? ஓகே, தட் இஸ் ஒன் ஆஸ்பெக்ட். ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்ட், உங்களை மத்தவங்க எப்படி புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. இப்ப இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டான விஷயம். அதுவும் என்னோட செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்த ரெண்டு ஒப்பீனியனுக்கும் பயங்கர கான்ட்ரோவர்சி இருக்கு. பிகாஸ் ஐ பர்சீவ் மை செல்ஃப் வெரி டிஃப்ரெண்ட்லி. நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கைண்டா இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணும், எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து ஜெனியூனா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணும். பட் it is all about how do I perceive about myself. என்னை பத்தி நான் எப்படி புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன். பட் த ரியாலிட்டி என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? வாட் அதர் பீப்புள் ஒப்பீனியன் யூ, அடுத்தவங்க உங்களை என்ன நினைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க அந்த அப்சர்வேஷன் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கான்ட்ரோவர்சியா இருக்கும். Obviously, I told you, right? I wish to be very genuine, I wish to be very honest, I be very transparent. So especially these things, எனக்கு என்னன்னா எனக்கு சில இடத்துல வந்து I got bad hits. ஓகே, எனக்கு பெரிய அடிகள்ல எனக்கு லைஃப்ல எனக்கு விழுந்திருக்கு. not because of ஜென்யூனா இல்ல, அதெல்லாம் இல்ல, ஜென்யூனா இருந்ததுனால, ஹானஸ்டா இருந்ததுனால I had bad hits. பட் ஸ்டில் நான் வந்து என்னோட பிரின்சிபல்ஸ்ல இருந்து நான் வந்து பேக் வாங்கவே இல்லை. லைக் ஐ ஃபாலோ மை பிரின்சிபல்ஸ், மை வேல்யூஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ. ஸோ அடுத்தவங்களோட ஒப்பீனியனுக்காகவோ இல்ல லைஃப்ல எனக்கு வந்து இன்பிட்வீன்ல வந்த ஒரு பிட்டர் டைம் பீரியடுக்காகவோ நான் என்னோட வேல்யூஸை வந்து I cannot sacrifice my values, I cannot sacrifice my principles. ஸோ இந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ்ல ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. ஒன்னு, வாட் யூ நோ அபவுட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ஆக்சுவலி இது பிசிக்கலா இருந்தா நம்ம அழகா ஒரு இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி கூட போயிருக்கலாம். பட் ஸ்டில் ஓகே, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டெல் யூ, நீங்க ரெண்டு விஷயம் நல்ல லைஃப்ல வரும்போது இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் செல்ஃப் அவேர்னஸ்ல, வேற ஒண்ணுமே இல்லை. வாட் யூ நோ அபவுட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, உங்களை பத்தி உங்களுக்கு என்ன ஒப்பீனியன் இருக்கு, உங்களை பத்தி அடுத்தவங்களோட மைண்ட்ல என்ன ஒப்பீனியன் இருக்கு. இந்த ரெண்டு விஷயத்த யூ ஹாவ் டு நோட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. பட் யூ டோன்ட் பாதர் அபவுட் வாட் அதர் பீப்புள் திங்க், ஆர் யூ டோன்ட் பாதர் அபவுட் வாட் ஒப்பீனியன் others have about you. உங்களை பத்தி மத்தவங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன, யூ டோன்ட் பாதர் அபவுட் இட்.
As far as you are there for genuinity, or as far as you are there for honesty and loyalty, you no need to bother about what others think about you. You be genuine, you be honest, you be loyal to your job, you do the utmost contributions to your work, you do utmost support to your team members. And rather, I don't say hate them. அதுக்காக நம்ம அடுத்தவங்களை ஹேட் பண்ணணும்னு அவசியமும் கிடையாது. And you also don't give any room for others to hate you also. So have ரொம்ப ஒரு warm relationship வச்சுக்கோங்க. The only thing what I want to sensitize here is, do not bother about the opinions of other people. மத்தவங்க என்ன நம்மளை பத்தி நினைக்கிறாங்கன்றதை நீங்க bother பண்ணவே because as time passes, at some point of time people understand. Because even நான் என்னோட டார்க் சைடு உங்களுக்கு பேசினேன் இல்லையா, I should also talk about the bright side of my life. So at times, due to the situations, people behave bad to us. அப்போ அந்த டைம் நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்றோம்ன்றது ரொம்ப 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 முக்கியம். அப்போ அந்த டைம்ல நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆயிடக்கூடாது, அந்த டைம்ல நம்ம ஆன்சைட்டி ஆயிடக்கூடாது, ரொம்ப பேனிக் ஆயிட்டு நம்மளோட வேல்யூஸை நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு கீப் குவைட் அண்ட் பி பீஸ். And as time goes on, automatically people understand you, and again they change the opinion on you. உங்களை பத்தின opinion கண்டிப்பா மாறும். And this is going to be in a circular way. Automatically new people come, they have their own opinion, they mistake you, and after certain time and after few incidents, they will understand you and they come and feel sorry for you. And it goes on. Every day we meet new people. And it is not your role, or it is not your responsibility to go and tell people that you are good. நான் நல்லவங்க, நான் கெட்டவங்க, நான் இப்படி நான் அப்படி நம்ம சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. You be on your track and you continue your journey. So never ever bother about what other people think about you. So self awarenessல இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. But one thing you have to concentrate, உங்களை பத்தி உங்களுக்கு என்ன ஒப்பீனியன் இருக்கு. So that is very very important. So that is very very important to know about your own self worth, to know about your own potential, to know about what you are caliber, what caliber that you possess, what skill sets that you have. So இதை நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓவர் கம் பண்ணி வந்துட்டீங்க அப்படின்னா, அண்ட் அகெயின் ஐ டெல் யூ, லைஃப் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் யூ ரெட் கார்பெட். உங்களுக்கு ரெட் கார்பெட் வெல்கம் எல்லாம் கொடுக்காது. லைஃப் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ ஆல் த்ரான் கார்பெட். ஓகே, கண்ணாடி உடைஞ்ச கண்ணாடி மேலதான் லைஃப்ல நீங்க நடந்து வரணும், அண்ட் முள்ளு மேலதான் நீங்க நடந்து வரணும். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட். எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா 30 years 40 years கிராஸ் பண்ண எல்லாருமே சொல்ற விஷயம். ஸோ நீங்க எல்லாருமே வந்து மூவிஸ்ல வர மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும், மூவிஸ்ல இருக்கிற மாதிரி லைஃப் ஈஸின்னு மட்டும் நினைச்சுக்காதீங்க. லைஃப் இஸ் நாட் ஈஸி, பட் இட் இஸ் பியூட்டிஃபுல். ஓகே, ஸோ அந்த பியூட்டிஃபுல் அண்ட் டஃப் லைஃபை நம்ம ஓவர் கம் பண்றதுக்கு மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி டைம் உங்களோட கெரியர்ல கண்டிப்பா ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. I don't know whether I'm instructing you rightly or wrongly, but what I do now, like my practice is I spend more time in my career. Okay, and that is how I withstand myself, that is how I project myself. I spend much time in this place, in the space when it is my happiest space. So this is how I project myself, and this is how I develop myself. ஸோ உங்களோட கெரியர்ல நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா, ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் இன் யுவர் கெரியர், ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஃபார் டெவலப்பிங் யுவர் ஸ்கில்ஸ். இன்வெஸ்ட் யுவர் டைம், இன்வெஸ்ட் யுவர் எஃபர்ட்ஸ், இன்வெஸ்ட் யுவர் தாட்ஸ், எவ்ரிதிங் இன்டு யுவர் கெரியர். And don't give any space for unnecessary things, because this age is very crucial. Maybe 16, 17, 18, 20, this age is very crucial. And in the that the feelings or the any sort of infatuations, that is very natural. It comes and it goes, so you don't bother about it. அது பாட்டு வரும், அது பாட்டு போயிடும். ஸோ யூ டோன்ட் பே அட்டென்ஷன் டு இட். அதுல அட்டென்ஷன் போட்டீங்க அப்படின்னா நெசசரியா நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயத்துல இருந்து நீங்க வந்து ஸ்கிப் ஆயிடுவீங்க. யூ மே டீவியேட் ஃப்ரம் தி நெசசரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு அன்னெசசரி தான். அந்த அன்னெசசரி வந்து இட் இஸ் இன்எவிட்டபிள், அதை தவிர்க்கவும் முடியாது. அகேன் ஐ அக்செப்ட் இட், பட் மேக் ஷுர் தட் இட் பாசஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன் வே. அது வரும், அது கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணி பார்க்கும், அண்ட் இட் லீவ்ஸ் யூ. ஸோ பெட்டர் யூ டோன்ட் touch that line. Okay, அந்த பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட நீங்க டச் பண்ணாம உங்களோட கெரியர், உங்களோட ஜாப், உங்களோட எஜுகேஷன், பிகாஸ் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு பில்ட் யுவர் எம்பையர். உங்களோட ஜாப் தான் உங்களோட ஐடென்டிட்டி. அகைன் அண்ட் அகைன் ஐ சே, that is what I have created my identity only through my job.
only through my contributions. நான் என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இன்வால்வ் ஆகுறனோ those activities given me a greater identity. So in the identity வந்து it is not from my family, or it is not from my educational background, or it is not from maybe from my parents. என்னோட வெறும் என் நேம் மட்டும் சொன்னீங்கன்னா nobody knows me. So the job, the designation and the contribution, and நான் எவ்வளவு டைம் அதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், all these things build this empire for me. அப்போ உங்களோட லைஃப்லயும் உங்களோட எம்பையர் வரணும், உங்களோட எம்பையர் நீங்களே பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா you need to be there for career, and forever career will be there for you. So with this short presentation, I wind it up. So thank you so much to Gayatri ma'am